Дизайн логотипов делает... Всем привет, друзья! С вами Ремиста. Так, сейчас я проверю, что у меня со звуком все нормально. Ремиста. Мы продолжаем проходить Mass Effect Andromeda. Мы, собственно, в прошлой серии закончили на том, что зачистили корабль кетов. Это на самом деле очень круто, потому что мы, по сути, уже на финишной прямой. Нам осталось там сделать пару заданий побочных. Я так понимаю, что уже к финальной миссии мы близимся к этому самому Меридиану, который, собственно, я так понимаю, что будет финальной миссией в этой игре. Сейчас мы отправим всех своих чувачков там на всякие задания. Хотя это, конечно, уже и не шибко-то нужно, но мало ли что они мне прикольное принесут. Так, и значит у нас еще есть... Опа! Можно забрать награды там всякие. Ну, это на случай, если я все-таки добью за прохождение 60 уровень. У меня будут ресурсы и научные очки, чтобы доделать 8 уровень оружия. Вот. Давайте, значит, сначала союзники и отношения. Задача Валлея. Тут немножко осталось буквально. Значит, нам надо на Аю, нам надо на Nexus. И нам еще здесь надо несколько квестов сделать. Гилброди. Продромас, Кора Харпер, Продромас, Джал Хаварл и еще Эладен. Окей. Мне почему-то пишут, что мы письмо Коры не прочитали, но я так понимаю, что она нам просто так сказала. Окей, Суви опять там что-то... Так, давайте сначала тогда... Опа. Опа. Несколько новых систем. Несколько новых систем, которые можно исследовать. Ну, я думаю, что мы просто так туда не полетим. Так, давайте начнем, наверное, тогда с ИОСа. Там 2 квеста, потом поедем на Эладен, наверное, потом на Хаварл, потом на Аю и потом только на Nexus. Новые планетки мы потом, наверное, поисследуем. Я думаю, что тут как бы смысла особого нет. Их сейчас делать, я так понимаю, они нужны только там, чтобы ресурсов немножко нафармить к последней игре, ну, к последней части игры. Спонсор сегодняшнего видео Колс. Буду есть конфетки. И лечить горло. Так, нам надо скорой. Давайте вместо драка возьмем кору. Ну и пиби оставим. 2 биотика, ну ладно, какая разница. Coordinating. Path is calm. Так, ну вот я высадился, что дальше? Окей.
Тут есть несколько квестов. Например, вот. Встретиться с Гилом на продромосе. Поехали. Это он там про свою подружку что-то мне хочет рассказать, видимо. Ну ладно, давайте послушаем его, что он там мне хочет рассказать. I'm good. You're here. Yeah, so listen, she's only got a minute or two, and she's in rare form today, just to warn you. She's here kickstarting repopulation protocols, reversing the chemical procreation blockers for colonists. Calls it boosting the batter. She's gonna talk your ear off about your civic duty as a man. That is what she's here to do. The woman takes her job seriously. Hey, if you're cool with it. I mean, makes no never mind to me. No chance I'll ever oops a baby into the world. Am I interrupting something? Ah, Jill. About time. This is... Save it. I asked you both to stop by, remember? Ryder, pleasure. I know we're all very busy, so I have only one question for you. Окей, Sure, давай. go ahead. What the hell did you do to him? It's like he's an adult or something. He can even have a mature conversation without it degrading into pot shots. Unless I take it there. What's your secret? I have nothing to do with it. It's all him. I call bullshit on that. It's definitely your influence. Something. Maybe all these years you thought you knew me, you were sadly mistaken. You wish. В общем, у Okay, них тут какой-то you're both запутанный off the роман. hook. So glad I got to meet you, Ryder. Likewise. Это весь квест? Да. Классный квест. Окей. Мне надо куда-то вот сюда вот высадиться. Вместе с Корой. Поехали тогда от станции передовой. Туда поедем. Где-то здесь должна быть тачка. Вот она. Поехали. В принципе, недалеко. Давай, господи. Неповоротливая херня. Только не надо на меня агриться, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я здесь просто... Кстати, я хотел вот этот квест в итоге сделать. В самом начале еще мы про него знали, но в итоге мы что-то так ничего тут и не поняли. Someone's made a home for themselves. People are determined to get something out of EOS. And that strange tech. Let's follow the trail. Странная техника пройти по следу. Вот сюда, что ли, куда-то? Или просто нас, типа, познакомили с вот этим вторым... Короче, ничего интересного, по сути. Опа, что такое? Here, ready to see what I've got? Так, давайте сначала тогда подеремся. Давай, иди сюда. Бам. Минус один. Так, а почему у меня не плазменный патрон? Иди сюда. У меня вроде как должны быть плазменные патроны, но это не так. Окей, встретить Кору. Поехали. Что она тут хочет сделать? Not far. Soil converter. No remnant terraformer, but it makes sandy dirt into something useful. Eventually. Add seeds, some rain, and you've got a garden. Ну, это прикольно. Not to be a killjoy, but you know nothing will grow here for ages. That's actually the idea. Asari think in centuries. Lay a foundation, then step away. Let it grow into something you might never expect. Pathfinder training was my foundation. Gave me a whole galaxy of directions I could go.
I don't need someone else's plan. Just a good beginning. The first seeds of a garden. One I started with my friend. What seeds do you have? Desert flowers and grasses from across the Milky Way. Colors we don't even have names for. When they've prepared the ground, roses someday. Ну окей, давайте посадим, почему нет? Ready? 1, 2. Это мы типа так сажаем растения, да? И мы здесь завершили все. Это кто? Подождите, это что такое? Я не думаю, что там что-то полезное есть. Давайте съездим на всякий случай. Кто его знает. Ну, то есть нам дали такие небольшие буквально квесты, чтобы мы порадовались, что мы освоили планеты и что у нас есть какой-то дальнейший план. Ну, в принципе, это достаточно интересно. We've got targets. We've got targets. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Здесь написано, что кто-то есть. Someone help! 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 С тобой что такое? Danny, was it? You're safe now. Remnants are horrible. I don't know how anyone gets anything done here. I'm not giving up on this planet, Pathfinder, but I'm doing something safe. Fauna. А, это чувак, которому я планировал, которому я сказал с реликтами, типа, подружиться. Ну, окей, я вроде как только что его спас, поэтому я думаю, что... Ну, окей, этот квест мы будем считать, что сделали. И поехали. Это такая достаточно интересная, кстати, фигня и скрытый квест такой небольшой. Ну окей, почему бы и нет. Главное, что я его заметил. Меня Лекси искала, окей. И у меня есть новые сообщения. Прочитать письмо от Ветры. На Кадаре. Можешь не беспокоиться, Сид ничего не успела. Окей. Сад. Кора, спасибо еще раз, что ты со мной. Хорошо. Ну, то есть нам еще на Кадар на. Ну, то есть на каждой, видимо, планете нам дали небольшой квест, чтобы, грубо говоря, закончить повествование, что ли. Вот так вот можно это назвать. Хорошо, если меня Лекси искала, давайте к ней подойдем. We need to talk about Sam. Dr. Taparo does not approve of how we escaped the Ket containment field on the Archon's flagship. By stopping the Pathfinder's heart? No, I do not approve. We didn't have a choice. If there had been another option, I would have taken it. How can you be so calm about this? Ryder, Sam killed Отличная you. анимация. Yes, he brought you back, but what if he didn't? I cannot learn without the Pathfinder. That would be akin to killing a part of myself. Your lines of code, you can't die. Hurting me goes against Sam's design. Because AI have never acted against their designs before. Look, I'm not against Sam. I'm not against you, Sam. But my job's hard enough without an AI stopping your heart. Even to save your life. Your concern is noted, Doctor. Of course it has. Lexi, I apologize for any distress I have caused you.
And I'm sorry for calling you lines of code. You're more than that, even if you don't have cells to prove it. Ну, понятно. Окей. Поехали дальше. Надо на Элладен. That woman on the Nexus. She's a widow of one of my pilots. The people you were training to explore the Scourge? Zoe's wife was lost out there. For a fellow pilot, one does the right thing. Like making sure her widow's got enough credits. It's the least I can do. The most is conquering the Scourge once and for all. Окей, Элладен. Здесь тоже есть какой-то квест. Поехали. We're on course. Ну, давайте Кору оставим, почему бы и нет, какая разница по сути. Она по сути тоже милишник. То есть она тоже с дробовиком бегает. Я так понял, в этой игре как бы есть 3 милишника. Это Драк, он как бы боевой милишник. Это Кора, это биотический милишник. И это Ветра, это инженер-милишник. И есть 3 как бы персонажа дальнего боя. Лиам это получается боевой рейндж. Фиби это биотический рейндж, и Джал это, опять же, дальнобойный инженер, так скажем, да? Вот, поэтому какую бы мы здесь ветку, в какую бы мы ветку не вкладывались, по сути, мы можем быть уверены, что у нас всегда будут такие спутники, которые нам, по сути, нужны. Ну, я гибрид, поэтому мне, в принципе, без разницы, с кем бегать. Единственное, конечно, то, что я сейчас 2 биотиков взял, это, ну, так себе, но... Я думаю, на таком уровне сложности, то, что сильное влияние какое-то оказывало. Так, тут где-то обломки корабля кетов. И квест называется «Раскол в рядах», и, если честно... Я не знаю, что это значит. Возможно, какие-то кеты нам будут помогать. Хрен, возможно. Ага. Кеты сражаются с другими кетами, видали? Вот это интересно. Но это, видимо, как раз та ситуация, вот, что они перестали доверять Архонту. И, видимо, из-за этого они... Ну, начался вот такой вот раскол в рядах. Вроде всех победил, нет? Нет, там еще один. Осмотреть территорию. Так. Несколько контейнеров валяется и какой-то блок данных. Что там? It appears to be a cat data log, Pathfinder. It may contain saved data of some variety. Can we access this data, Sam? The device is locked. Anything you can do to bypass the lock? This is beyond my current capabilities. We have never encountered a cat device with security like this before. I suggest we bring it back to the Tempest for further analysis. Suvi might be able to figure it out. Okay. Говорит Суви. Да.
А Сэмми, Райдер, после нашего последнего разговора мы с вами решили, что стоит подробнее ознакомиться с историей развития ИИ, чтобы понимать позицию друг друга. Очень полезно было как бы найти взаимопонимание. Так, у меня еще и чат отключился. Да что ж такое-то сегодня? Прямо какие-то большие проблемки. Сейчас. Так, и мы восстановились. Замечательно. Так. Значит, у меня, скорее всего, еще и... Нет, все в порядке. Отлично, тогда продолжаем. Гетам не нужны были варианты, чтобы выжить, а сам не может осуществлять свои функции без Pathfinder. Мне по-прежнему не нравится способность останавливать твое сердце, но теперь хотя бы не боюсь того, что он будет забавляться с твоей жизнью. Хорошо. Окей, Суви, здорово. Что ты там думаешь? It's almost unbelievable that some of the Ket would be fighting their own. The Ket always seems so monolithic, almost faceless. There's so much we still don't know about how their society functions. The stuff you've brought in is helping shed some light on those questions. Speaking of which, this device you found at that destroyed Ket ship, it's secured with a biometric lock that can only be activated with a specific genetic code. So, like a fingerprint scan, except with a genetic fingerprint. Exactly. Whatever's in this, it's probably only meant for trusted individuals. So you're saying I have to track down some Ket? But that would be impossible, Ryder. Remember those Ket genetic samples you scanned on Volt? Lexi's been working on the data, and I have an idea that just might work. We should go talk with her when you have time. Окей, поговорить с Лексией опять. А нельзя было как-то это совместить, что ли? Эти два квеста. Чё к чему мне туда? Здесь приходится бегать. Got your memo, Suvi. Data's right here, but I'm not sure what you're expecting to find. Tell me you have it all sequenced. Yes, of course. It was the first thing I... Perfect. Sam, can you test combinations of sequences against the lock? Testing. Brute force, Dr. Anwar? Tried and true methods. And with Sam's processing speed, it should take no time. Key found. Whoa. We thought it was a data log, but it's not. It's... It just locked onto a transmission. Does it compromise our security? The device is a receiver. It will not reveal our location. This transmission is audio. The Archon has abandoned our way, spurns tradition, defies protocol. He abuses his authority, obsesses over remnant secrets, and keeps us cut off from home. This cannot continue. He will return to the path of right or be destroyed. This is my promise. An Archon stands tall only while we hold him up. Враг моего врага. Someone's gunning for the Archon. I'd say that's something we can exploit. You don't mean try to make some kind of deal? Don't know yet. What else is in the transmission? It's the same stuff. It repeats. I wonder if there's a way to trace the signal. Scanning for nav point. I'll transmit it to your Omni tool in case you want to check it out. What do you think we'll find out there? I don't know. It might be a base of Ket dissidents organizing against the Archon. Whatever it is, please be careful, Ryder. На Иосе надо найти источник сигнала. Ничего себе. Ну так-то это опасная какая-то темка, ну да ладно. Что, на Иос тогда? Хотя не, немножко повременим с этим, если честно. Что-то как-то звучит опасно. Пойдемте скоро поговорим.
Окей, на Кадаре нам надо поговорить с ветром. А, окей, ну хорошо, тогда после Кадара можно будет и на ИС, в принципе, отправиться. Ветроникс, прогулка по планете. Сейчас бы по Кадаре гулять просто так. Ой, ну хорошо. Отправиться на сернистые источники. Надо взять с собой ветру. А Пиби нам никакой квест не дала дополнительный вроде, да? Что, в принципе, как-то обидно даже. Кора вот цветочки сажает. Ветроникс решила прогуляться. У Драка проблемы со здоровьем. Жал там тоже куда-то там хочет на Ваел сгонять. Кто-то там еще Лиам. Лиам непонятно, он там все своей херней какой-то занимается. Так. Надеюсь, мне еще не надо будет там драться. Так, мне куда-то вот сюда вот надо, да? Ну, давайте поговорим с ней. Сейчас бы по горам лазать. А, я понял, что это такое. A race up this cliff? Less talk, more climb. Let's go, Pathfinder. And no jump jets. No one likes a cheat. This isn't fair. You're taller. You have reach. Staying within your limits is no fun, Ryder. Если бы мы планировали роман с Ветрой, то это было бы его продолжение. Да не будем читерить. Давай аккуратненько. Having fun? See? Not fair. Wow. It's all going to be like this, huh? No. Better. For 14 months, I wondered if I'd made a mistake coming here and dragging my sister with me. I don't wonder anymore. Boarding the Tempest that day was the best decision I ever made. I'm glad you came aboard too. It wouldn't have been the same without you. Ну да, если бы был роман, здесь бы немножко другая сценка была. Отлично. И чё, ты вот это вот не мог сам забраться вот сюда? Вот так вот забраться ты не мог? Вот так. Раз. Ну ладно, да, джампершком нельзя было, конечно, пользоваться. Но, блин, тут не так, чтобы высоко прямо.
Так, поехали на Ваел тогда. Сначала все-таки сайд-квесты с спутников закончим. Там Джал что-то хотел сделать. Или он на Хаварле хотел сделать? Нет, вроде на Ваел. Давайте сейчас посмотрим тогда. Джей, союзники. Да, все-таки Хаварл. На Ваел поехал зачем-то. Now orbiting Kadara. Так, окей. Хаварл. Это та темная, неприветливая планета, которая мне не очень нравится. По-моему, две самые, ну, такие мне не нравятся планеты. Это вот снежная и темная. Слишком такие холодные тона. Хотя, блин, жалуюсь, когда красные тона, жалуюсь, когда холодные тона, непонятно. Ну, что говорить, Кадара самая прикольная, но она, в общем-то, самая похожая на земной какой-то тип. На самом деле, Хаварл тоже похож на земной тип, просто почему-то нас на темную, как бы, с темной стороны настолько высаживают. Entering atmosphere. LZ in sight. ИСС не похож. Ну, ИСС похож, но он все-таки более пустынный. То есть там на ИССе же вообще мало растительности, там она как бы кустами. А вот на Кадаре там прямо же и трава есть, и все такое. То есть все-таки Кадара такая более... Не, ну если бы вот здесь было, типа, если бы здесь сейчас был день, то это была бы классная планета. Ну вот только проблема в том, что здесь почему-то всегда какие-то такие сумерки какие-то. Ну вообще небо красиво, вот зато мне здесь очень небо нравится. Оно такое приглушенное, темное. На заднем плане такая планета тоже красивая. Это, конечно, да, это круто. Куда-то я полетел на челноке с Джалом. Джал! Джал! Он нас хочет познакомить с семьей. No, no. The Pathfinder is interested in where I grew up. Ryder, this is my true mother, Sahuna Amadarov. Давайте обнимем, почему нет? Nice to meet you. I know Ngarl liked the hugging. Giles told me how much he admires you. Really? He's my favorite. Smart, loyal, kind. A great shot. Writes poetry, so... Mother. Стесняется. I'm late for a resistance meeting. Stay clear. И все? Your mother's in the resistance? Yes. And every child is her favorite. Забавный такой квест. Так, это что? Everyone, this is Ryder. Hi. Look who the Karkin dragged in. Welcome back. This is where I spent most of my days growing up. Me, my sister, Guana, our cousin, Etta, and brother, Finn. Then Bavzil, Roru. So wonderful to Hey, have Jal. you back. Hey, human. Jal, you bring in someone special to meet us. Wow. Cozy. We like to live like this. Gonna give your friends some real food? Good to see you. And here's my room. My tiny sanctuary. We have a saying that I like. Home is where the heart is. I like that. Oh, no. Who put this here? Schematics of... When I was 7, my aunt stole a cat weapon for me. So I took it apart.
to learn. And that was a Karkin. Pet Karkin. Alfit. He died, so I also took him apart. To learn? Why not? I never show people these things, but I feel like we're family. It's been good getting to know you. Hey, there's one more thing you might like. Sit there. Been interesting so far. Ух ты. Ты галактика, что ли? Nice. You made that? Long ago. It's not accurate. More of a dream, really. Just one more thing I want to take apart and figure out. Me too, Jal. Me too. Круто. Это было прикольно. И красиво. Мне же еще на Аю надо, чтобы там какие-то части купить, чтобы посмотреть фильм как-то типа осязаемо, что ли, или что-то такое там. Меня как раз Джал просил там какие-то части купить, чтобы Гил собрал какую-то штуку. Давайте быстренько на Аю еще слетаем. Я так понял, мне новоелт не надо, да? Тогда на Аю, потом на iOS. Про кетов узнаем побольше, что они там планируют, и можно ли вообще с ними заключать сделки. Сделку с ними заключать как-то опасно, мне кажется. Что-то прям вообще. Ну, посмотрим, что они от нас хотят. А там уже будем думать. Данияр, здорово, я что-то не увидел. Лига Легенд у меня иногда по ней есть стримы. Обычно в выходные дни я там несколько игр играю, иногда даже со зрителями, поэтому... Но сейчас реже стал, мне не очень нравится, если честно. The Moshai said you remember when the Ket arrived. My father's oldest friend was chosen to be Volt's ambassador to the Ket. The day he left, they embraced as brothers. All the Ket sent back was his badge, and a holo recording I wasn't allowed to watch. I was too young to understand why everyone was scared, why my father mourned for months. Why kill an ambassador and risk retaliation? They told us it was retaliation for Havarl's attack on their envoy. Havarl received the same story, but in that one, we were the aggressors. We were so busy blaming each other. We were divided when the Ket launched their assault. They'll try the same with you. Be ready. Окей, то есть кеты используют тактику, в общем-то, разобщить и ударить, разделяя властвуй, так сказать.
Красиво там сзади, хоть и какие-то торнадо огненные, но все равно красиво. Security concerns due to the cat. We were supposed to land on a nearby moon and wait for the all clear. Instead of landing, the shuttle captain turned back. Something felt wrong, he said. Later we learned it was a cat transmission to isolate us for capture. The captain had saved our lives. The enemy uses confusion to take advantage of the vulnerable. Many shuttles obeyed that false order. Those people were never seen again. Ну давайте сначала этот квест закончим уже, раз мы тут недалеко. Лиам Драк, как всегда, в баре зависает. The Moshai said we should speak. You remember the cat's arrival? One of them came to our city on a vow to offer lavish gifts. We lined up along the street to watch the alien walk with our ambassador. As it passed, it stopped and knelt in front of me. I still dream of what it said. Young one, you are meant for greatness. The cat lured your people into a false friendship. It worked. A month later, our council disappeared. Our city was thrown into chaos. And when the cat came again, it was to conquer us at our weakest. They're cunning. They know what you desire and they offer it. Be careful. Точно быть осторожными. Ну понятно, когда мы договариваемся с кетами. Это кто, кстати? А, это тетка, которая нас сканировала. You have questions? Be quick. Did you scan me on your own? Or did someone put you up to it? Paran? Ephra? I'm a scientist. I want to understand anything outside my knowledge and experience. All that information you collect is for personal use? Of course not. Angara share knowledge. It's how we survive. How do you stay busy when you're not scanning strangers from another galaxy? I research and develop organic tactical equalizers. That sounds scary. Only to those who threaten higher. It can't have been easy, holding out by yourselves against the Ket. Before them, it was the Scourge. Our entire civilization was almost wiped out. Centuries of rebuilding. It says a lot that you've made it this far. We'll go much further. What else did your scan reveal about me? You're strong, tough. But much of Helios is inhospitable to human biology. You won't have it easy. Never have. How do humans stack up against your people and the Ket? You lack biological advantages, but your technology may offset that. Thanks for your time. Да-да, иди, говори. Нормально. Так, тут еще один квест, который заключается в том, что мне надо, значит, купить какие-то детальки. Что я, по-моему, не по той дороге пошел, по которой надо, ну да ладно. Так. Питательное растение. Давайте купим, не знаю зачем. Все для кинопросмотра. Давайте продадим мне еще всяких ламп. Я чувствую, у меня его много накопилось. Так, в принципе, пока нормально. Так, вернуться к Джалу на буре. Ну, в принципе, все. Я так понимаю, что здесь мы закончили. Можно посмотреть кинцо. Так, тут квеста нету, этот чувак не прилетел и не хочет снова что-нибудь купить.
Ай, у ангара. Ангара. Ryder. Так, а где Джал? Джал. А, вот он. Ah, you acquired the components? Yes. I'm looking forward to seeing what you and Gil put together. He's very gifted. When we succeed, more of your people can experience our stories as they are meant to be enjoyed. Goda Tavetara. The Lulia Reborn trilogy. I'm weeping a bit already. Что, и все? Что, на этом квест закончен, что ли? New to Chunka. I bet Tan puckers every time someone says it. Окей. Пам-пам-пам. Спасибо, что, в общем-то, поговорил с моей семьей. Понятно. Фиби так со мной не хочет ничего там поговорить нормально. Looking good, Pathfinder. Понятно. Так, на iOS надо. System, home of Eos and Prodromos. Так, давайте, знаете что? Возьмем Джала и Пиби, да? Да, я думаю, это будет лучший вариант. Джал просто, чтобы он, если что, подсказал, что с кетами делать. Потому что он самый так, пострадавший в этой ситуации. То есть тут вот на iOS реально одни такие растения одинокие, а все равно все песок. Так, это мне куда-то сюда, что ли, надо? Ну, поехали.
Так, и чё? Айдар, здорово. Да бывает, ничего страшного. Что-то я не понял прикола и куда мне надо. Раскол в рядах, и чё? Может, That looks здесь? like cat tech. We've got targets. Че с вами воевать отстанемся? Не понял нифига. Не, ну этот квест хотелось бы все-таки выполнить, потому что он интересный. Найти источник сигнала. Все-таки он показывает мне куда-то вот сюда. Вот. Айдар взял себя, забанил, я даже не посмотрел, что там еще написал. Ну, хотя ты можешь снова написать. На ютубе, конечно же. Ребят, кто ничего не понимает, если кто ничего не понимает, подскажите, пожалуйста, что за херня и что мне делать. Квест прямо вот в этой херне. Но написано, что это где-то ниже, как бы. Как будто тут есть какая-то пещера. Где здесь может быть пещера? Хрен его знает. А, вот она. Loot from our outposts. And an Ark escape pod? Where did they get that? Иди сюда. А, это я прочитал, да, по поводу интернета я прочитал. Потому что все в порядке. Looks like they found it drifting and brought it here. I'm not able to extrapolate point of origin, Pathfinder. Окей, пойдем дальше.
the nav point Suvi gave us, but there's nothing here. Just this beacon. They're being careful. Speaking out against the Archon will have consequences. The true location of the transmission will be hidden. А как мне отследить? А, ну, видимо, терминал заюзать. Tyranny R11 Holor. In need of assistance. Даже сходил погулять, но это молодец. Hope the rest of the kid aren't like him. Так. Раскол в рядах. Поехали туда. Там, по-моему, тоже какая-то есть пещера. Или мне наоборот наверх надо, а не в пещеру? Да, мне наверх надо, а не в пещеру. Ну хорошо. Да ладно. Что-то слабенький у меня стал. Намат совсем, видимо, уже свое служил. Ладно. Cat, stay on guard. Завтра КС будет, я не знаю. Если завтра будет дополнение, то возможно будет. Но в любом случае пати открою тогда, когда они выйдут. Если они выйдут завтра, тогда будет стрим завтра. Что происходит, алло? Let's see where this beacon leads us. Pathfinder, I have located another node on this network. Updating your Не, Лего не взял, я второй только взял этот. Ой, второй. Ну вы поняли, ранг второй взял. Мне не хватает усидчивости и скилла. Еще эта планета мне не нравится тем, что здесь кетты везде. На Кадаре хотя бы просто изгнанники. The Black Rock signal comes and goes. You've evened out the weather, but I wouldn't call reception clear. EO still feels frontier. Claim, but not tame, you like to say. С кетами уже проблем меньше как бы. Looks like that's it for hostiles. Let's see what this beacon has for us. Pathfinder, I have... Да ёпть. Какой долгий квест. Ладно, хоть здесь загрузки в пределах планеты быстрые. Это уже хорошо.
Я так понимаю, бекон там же, где база Рейкар была. А, нет, еще выше. Вон там он. Я так понимаю, что это конечный пункт назначения, собственно, по этому квесту. Поэтому это, в принципе, даже хорошо. Так. Думаю, что мы здесь даже просто вот так вот сейчас поднимемся. The transmission is strong and unobstructed here, Pathfinder. Looks like we found it then. Так, тут кеты сражаются с реликтами. The remnants change worlds, but places like this feel solid. The Black Rock feels old. Good to remember weird ones. Looking up at rocks, looking down on rocks, not interested in rocks. Ну, убивайся. Еще что ли есть тут враги? Как много-то, а? Четвертый уровень. Так, вроде все. Exaltation lifted our ancestors out of sorrow and tribulation. This noble gift now allows us to raise others and share in the genetic bounty of this galaxy. But the Archon would selfishly hoard what Helios has to offer. Recorded messages? Is sermon meant to inspire the cat? Почему я не могу прочитать? Идем, пока диалог был. Я не мог. The Archon does not serve Kent interests, only his own. He wastes our time on the remnant, but keeps all knowledge for himself. These are the acts of a traitor, not true Kent. Так, вот они его даже за кета уже не считают. Okay. Консоль. Well, we found it. This looks like a comm console. It's probably what's sending out the messages. All that work, and this is all we get? And so you have found me. You are a single-minded creature, Pathfinder. I see it now. Your determination will grant the Ket dominion over this galaxy. Determination is a personality trait, not a genetic one. Not that personality is something you understand. Or have. You waste time on pettiness. I did not reveal myself as a traitor easily. I did so only because I seek a mutual benefit. Getting rid of the Archon. The Archon's obsession with the Remnant incites chaos and endangers all we've worked for. This must end. I take it you need my help for this? I am Ket. I do not need help. I would use you as a tool to hasten the Archon's destruction. I need only ensure nothing stands between you and your target. Once he is cut down, the Remnant will cease to be a concern. We will complete our purpose here and leave. Exaltation? Pass. One day you will be family. Till then, fight if you must. But I offer a reprieve from this conflict, so you can destroy a mutual enemy. Ugh, this makes me feel dirty, but I can't see the downside right now. The Ket cannot be trusted. Ryder, think. Why do you oppose the Archon? Не, мы не будем его, наверное, предложение принимать, это что-то бред какой-то. He says Meridian will bring us victory. We have never needed Remnant to be victorious. No, he wants more. His ambition is plain. I am not alone in this thought. What exactly do I get from this deal? Sometime soon, I will be called upon by the Archon to destroy you. When that time arrives, I will provide you with the means to disable my ship.
Or you could just leave me alone. And should you fail to bring down the Archon, my treachery will be exposed. You make me sick. Не, херня. Будем с ним драться тоже. We don't deal with Cat. Ever. So be it. I hope you found some satisfaction chasing my messages. You will gain nothing else from this. I bid you goodbye, Pathfinder. We will not speak again. Мы с террористами переговоров не ведем, как говорится. Я думаю, эта сделка нам бы помогла, ну, на последней миссии. Но чем бы она обернулась, хер пойми. Если мы этого хера тоже убьем вместе с Архонтом, это будет двойная, как бы, двойная выгода, поэтому... Ладно, спасибо, Эльдар. Но, возможно, это был неправильный выбор, хер его знает. Сложно, сложно. Окей, едем на Nexus. Где-то развлечение. Ну да. Ну блин, если бы вот я не поговорил с Ангара до этого, я бы, возможно, принял его предложение. Но все они говорят, что они типа те еще... Эти, короче... Пиздят, короче, много. Много пиздят и мало... И, короче, с ними нельзя заключать никаких сделок, они все равно тебя предадут. Так что что-то как-то хз. Я бы ему доверился, он мне потом бы в спину ударил. Ну его нахер. Лучше буду знать, что у меня есть еще один враг, но зато я буду точно уверен, что это враг. Тут, кстати, еще квест на на спасение тетки, которая тут ведет со мной интервью. Я думаю, что сейчас будет достаточно большой ролик, потому что мы, по сути, спасли 3 ковчега. Ну, Натанус мы не очень спасли, но хотя бы мы спасли Пасфайндера оттуда и несколько капсул. Какое-то количество капсул. С варианцами, говорю. Турианцами, конечно же. Опа, даже роликов нету. Что? Hakeem, Kerry's producer. Got a sec? Здорово. Hakeem, Kerry's producer. I'm the one making you look stunning for the documentary. There's a hitch. Kerry's been arrested for conspiracy to incite unrest. She's in a cell at the militia headquarters. Any chance you could stop by? A visit from you might shake things up. Remember, И давайте этот квест будем сейчас делать, потому что новости это очень важно, как я уже говорил. Мы и сами всю правду говорили, она просто, по сути, наши слова пересказывала. Поэтому пойдем ее спасать. Oh, hey, Ryder. Hakeem said they arrested you over the documentary. Guess I tweaked the lion's tail too hard. They didn't hurt you, did they? Nothing's hurt except my dignity. You had to tell the truth, whatever the cost. You did what was right. You know, they've had other people in the cells. Rioters, people crying and scared. Me and my truth did that to them. Imprisoning a vidmaker for her work seems historic. Too bad no one recorded it. They took my camera, but I was scribbling a few notes. Maybe I could use this. Thanks for coming, Ryder. I'll send word if anything changes. Ждать, пока у нее появится время для интервью, что?
Серьезно? Ну ладно. Окей, мне, видимо, надо с Таном поговорить. Почему-то мне сказано поговорите с руководителем Нексуса, а не с Таном внезапно. У нас что, новый руководитель появился? They're waiting for you. Careful. Of course you approve. Ryder saved your people. Ryder saved our people. It doesn't matter if they were Solarians. They were citizens of the Initiative. But it doesn't hurt if there's a few less Krogan around, does it? The Pathfinder. Ryder, we were discussing how things ended with the Archon. There was no time to save both. I had to make a decision. You've already done your part for us. That's more than I can say for others. Yet I have to question what we've gained, provoking the Archon like this. He had a map showing the location of Meridian. Now we have it, and a short window to get there. It's the control center for the terraforming network. If we get that working, all our problems are solved. Based on what data? This is all alien science. The vault on Aya suggests that Meridian is the key. While I appreciate what you've done for our strike teams, we're not equipped for a war with the Ket. They'll be defending Meridian with everything they've got. If we do nothing, I guarantee there's a fight coming. The Archon's already studying how to exalt us. It's not pretty. Still, it's better to focus on the outposts. If the Ket attack, at least our people won't be in one place. Then there's this Sam of yours. We took a chance letting AI get involved. Frankly, I'm uncomfortable with just how involved it's become. I'm grateful, Ryder, but I can't support your plan. Then I will. And so will I. I agree. Опа, первопроходцы-то мне помогают. I applaud the gesture, but you answer to me. I hope you understand. We hear you loud and clear. Good. That will be all. Why am I surprised? I don't exactly have a plan B. There may be a way. Pathfinder, apologies. There was an urgent message for you. They said your sister is awake. What? Go. We'll talk later, in the tech lab. Так вот. Вот это хорошо, вот это хорошо, что они сразу же переключили меня туда, потому что, ну блин, буду еще бегать. Sarah. Little brother. Ну, давайте обнимемся, конечно. Man, it's good to finally see you. It's good to see anything. I was starting to think I'd never wake up. You and me both. A condition like that? No one was sure what would happen. At least I got to be first at something. First woman in Andromeda to wake up from a coma. Dad always said relish the victories. Won't be many of them. Yeah. I'm sorry I wasn't there when he died. There's nothing anyone could have done. I wasn't even sure I should tell you. I'll miss him. But I also know he'd be the first to say, get over it, and get on with it already. Oh, there's been plenty of that. So I hear, Mr. Pathfinder. Not by choice. Uh-huh. Then I guess I'll overlook your little embellishment. You told me we found home. Yeah, I know you meant well. But no more lies, okay? I'm a big girl. I can handle Вообще-то мы нашли дом, алло. From the sounds of it, you're going to need all the help you А can что, get. ну типа, там в этих... В записях было сказано, что я солгал, что мы нашли новый дом. Но проблема в том, что я не солгал. Мы нашли 6 новых планет. The Pathfinder, that's who. Time to rest up. That's an order, Specialist Ryder. Yes, sir, Pathfinder, sir. Oh, who are we kidding? I saw you eat your own boogers when you were 6. If you two want to catch up some more, that's fine, but no getting out of bed. Ryder, this is Pathfinder Rix. We have some ideas about Meridian. Come by the tech lab as soon as possible. Will do. Hey. You're probably wondering how things have been going. Yeah, feeling a little out of it. I know you're Pathfinder, but not much else. Did they make you president of the universe, too?
I'll pass. I've got enough on my plate. How's the job so far? In a nutshell, we found an alien terraforming network that spans the cluster. We're going to reactivate it at some place called Meridian. Wow. That all? Nope. There's also a race of aliens called Ket that wants to turn all of us into them, and their leader, a guy named Archon, wants me dead. Right. Maybe taking a long nap wasn't so bad. You should know, Dad was keeping some secrets from us. How do you mean? First off, Sam's a lot smarter than he let on. Also, his connection to Dad, and now me, is way more powerful than the other Sams. I never knew that. What was Dad up to? Dad encrypted memories in Sam. I've started unlocking them. What were they? You, me, and Mom. You saw her? In the hospital, the day she passed away. And at that reunion dinner she twisted our arms on. Right. Awkward. And something else. Dad meeting with a benefactor back in the Milky Way. Some initiative power broker I'd never heard of. Me either. Weird. Yeah. Still trying to figure out what it all means. Feeling homesick at all? Well, all I've seen so far is this med bay. We could still be on Earth for all I know. But yeah, before we went into stasis, I was missing my life. Or at least the idea of it. Which part do you miss most? Looking for Prothean artifacts. My team was a special exoarchaeology unit. Fully funded and sanctioned by the Alliance. My job, as in they paid me to do it, was to help dig up more artifacts and learn whatever we could from them. If things hadn't gone sour, it would have been a great life. What was wrong with how things really were? Well, Mom was gone. I'm not sure I'll ever fill the hole she left. And Dad, it hurt him more than he let on. Plus his research on Sam was illegal as hell. He was trying to save her, and maybe the Initiative looked the other way, but the Alliance didn't. After they discharged him, whenever people found out I was his daughter, doors slammed in my face. Being Alec Ryder's kids in the Milky Way, we were in for a lifetime of dreams that were never going to happen. I thought maybe we could talk about Mom and Dad. What about them? Thought you might want to know how Dad died. I've been wondering. First planet we landed on. There was an atmosphere processor. It was malfunctioning. Dad managed to power it down. Saved us all. But there was an accident. My helmet broke. I couldn't breathe. And then Dad gave me his. He sacrificed himself. Only one of us could make it. And he didn't hesitate. He was a hero. I remember the stories about Dad being an N7. The things people said he did in the military. I guess it was true. You should have seen him in action. He was incredible. Good. That's how I'll remember him then. You still think about Mom? When I woke up, I forgot she was dead for a second. I looked around for her. Then I remembered. Dad talked about her before we left on our first mission. He didn't show it, but he never stopped thinking about her. He wasn't the same after she was gone. At least they're together now. What do you remember about how they met? As Mom tells it, he was doing his N7 training on Earth. She was a scientist working on biotic implants. He was trying real hard to pull off a bad boy in uniform thing. And failing, but she thought it was charming and struck up a conversation. Dad mostly just grunted. She finally had to ask him out. Our dad, the ladies' man. Then he went off to fight the First Contact War. When that was over, we were born, and Dad was posted to the Citadel as an attaché. What do you remember about Mom's biotic research? That was back when biotic abilities were a total mystery. She was a pioneer, helping people cope by designing implants. It's what made her sick, though. People got all sorts of weird diseases from ESO exposure. What do you remember about growing up on the Citadel? Giant space city filled with every kind of alien you could imagine. I remember trying to play hide and seek with some Hanar. It was no fair because they could float. Looking back, it's probably why I'm here. I saw how mind-bogglingly enormous the universe really is.
Well, I should let you rest up. Yeah, only way to recover from a coma is getting more sleep. It won't be much longer. At least take some pictures of Meridian for me. I can pretend I was there. Мне еще дали квест, что у Сэма открылись воспоминания все-таки. Так что сначала в жилой отсек. A worker was lost to space during repairs on the Nexus hull. The victim's name has been withheld until next of kin in the Milky Way is notified. This is HNS. Do you know why I asked to be placed with you? I believe you possess an emotional impulse to be among your own kind. More than that. I seek someone who understands me. Complete understanding of a unique consciousness is impossible. I disagree. It's the only possibility worth exploring. Ryder, one of your father's memories is available. Let's see it. A moment. There is an added layer of security. What was it Jian Garson said? The code word is fulcrum. That worked. This is the last memory your father encrypted, from the final planning stages of Hyperion's departure. Ну, давайте посмотрим. Castus, thanks for calling. Not a lot of people still admit to knowing me. Those were good days on the Citadel, Alec. I checked with my son Garrus. He works there now. О, про Гаруса тут отсылочки, нормально. He says the council thinks Commander Shepard's story is bogus. But Privately, I've heard they're starting to wonder. this threat, they're called Reapers? Shepard's word for them. Something about a cycle, an extinction event that happens every 50,000 years galaxy-wide. And supposedly the alarm clock's about to go off again. Unbelievable. I know. But according to Garrus, Shepard's as level-headed as they come. Takes after you. And then 7. So, if the commander says these Reapers are coming, I don't want to be around to see them. Thanks, Castus. Take care. Yes? I checked around. There might be something to this. If there is a war, the scramble for resources will be on a scale we've never seen before. The chaos will be monumental. We should accelerate our timetable. Then we'll keep the reason quiet. No need to alarm anyone. But the arcs must be underway before any fighting starts. We can't get caught in the crossfire. Agreed. Is there something else? Years ago, you mentioned salvation for a lot of people. You knew this was coming. I knew something was coming. In theory. Shepard made it real. And now that you're right, We'll need a new home. We're going to be all that's left of civilization. Sam, Yes, Pathfinder? track down my kids. Tell them their old man needs to talk. It's urgent. And how is Ellen? She remains in stasis. As you hoped, it has suspended the progress of her disease. Make sure her pod is on the Hyperion. Don't use her real name. Опа. I'll tell the kids when the time is right. Опа. Мам, ты жива, оказывается, алло. Transfer Pathfinder access. Encrypt memories. There's still hope for your mother. Mom is here? Alive? Alec blocked all knowledge of this memory. I now recall his directive to put Ellen into stasis. He hoped it would halt further progress of her disease until a cure could be found. This should never have been kept secret. Your father didn't want to raise false hopes. This is the reason you were made Pathfinder, to see the process through. Where's Mom now? Here on the Hyperion. Ellen is in a stasis pod under a false name. Elizabeth Riley. So this was Dad's plan? Alec could not live with the thought of Ellen recovering, only to discover you had died. He sacrificed himself to ensure you and Sarah could one day be reunited with your mother.
He was also concerned that what he knew about the Reapers and the Benefactor remained secret. He entrusted you with this knowledge. Additional logs with pertinent information are now unlocked in Alec's quarters. Now we know what G.N. Garson meant, that something big spooked the Benefactor. It was these Reapers. What do you know about them? A Spectre operative in the Milky Way, Commander Shepard, launched an investigation in 2183 into the existence of an ancient race known as Reapers. According to Shepard's information, the Reapers invade the Milky Way every 50,000 years to destroy any advanced organic life. Allegedly, this cycle has been occurring for millions of years. Shepard claimed the Reapers' return was imminent. But why was G.N. Garson murdered? Recall Garson's words about the Benefactor. Now they're moving 100,000 of us to Andromeda. I hope it's all for good, but I have my doubts. What does that mean? Who was, or is, the Benefactor? Unknown. That was over 600 years ago. Was Shepard right? Did the Reapers come back? Additional logs in your father's quarters have unlocked. Their implications are troubling. Your father believed it prudent that you have this information should anything happen to him. Got it. I need to go find Mom. Охуеть. Ну это как бы на самом деле такой достаточно, ну, понятный сюжетный ход, но я его не подозревал. Так, там четвертое, вот, событие в Млечном Пути. Before the rest of the Hyperion wakes up, I've checked our comms for any signals from the Milky Way. Looks like sometime in 2186. Everything went to hell. We got out just ahead of it. Commander Shepard was right. So was our mysterious benefactor. Alec, this is G.N. Garson. For the record, year 2185. It's about Fulcrum. I'm on the Nexus and we're going into stasis for the voyage. Looks like you're already asleep. I'm very uncomfortable with our benefactor, and the fact that we still don't know who they are, and all these lives in our hands. I should have done something sooner. This is all very troubling, Alec. Let's talk as soon as you reach Andromeda. Jen, I got your message about Fulcrum. It's now 2819. We reached Andromeda, but no sign of the Nexus. Некоторые из них. I have the same concerns as you. In all likelihood, the Milky Way... Well, something terrible happened there. At least the benefactor spared us from that. But why keep hiding? Something's off. But we've got bigger problems at the moment. Habitat 7 may be a bust. Finding a home is all that matters now. This is Paladin Command to all Turian units within range. Under catastrophic Reaper attack. Primarch Fedorian is dead. Ground units are searching for the next in succession. We'll advise... Да, концовки здесь очень много разных концовок. Но они как бы примерно все, я так понимаю, будут примерно одинаковые. Но зависит очень много разных деталей, короче, от твоих выборов. Alliance personnel, please stand by for an emergency flash traffic message. This is a galaxy-wide alert for all human territories. Fleet Admiral Stephen Hackett has declared threat condition Saber 1. Enemy presence confirmed in Sol System. Earth under Reaper attack. I say again, Reaper attack is underway. Instructions to follow on coded channel Crimson Tacit. By God's sake. Hello, Alec. This is Liara Tassoni, and the year is 2186. I don't know if you'll even receive this message, but we corresponded years ago. I remember you spoke about a plan to settle Andromeda. I don't know if your arcs made it out of the Milky Way, but the worst has happened here. I'm with Commander Shepard and a brave crew. We're trying to build a weapon to turn the tide, but I fear that the civilization you remember, the people of the Milky Way as you knew them, could be gone forever. You may be all that's left. Please, don't forget us. Keep us alive in your hearts. And tell your children of the wonders that once were. On behalf of the crew of the Normandy SR2,
This is Dr. Liara Tassoni, signing off. I'm securing these Milky Way reports. This is the only copy, and I don't want it getting out. Whatever happened was 600 years ago. Someday we might break the news to everyone if the time's right. I guess we always knew there was no going back. Ну, короче, в итоге так мы сообщений дальнейших и не получили, что странно. Ну, зря. Могли бы сохраненку из Mass Effect 3 подтянуть. Тупо сделали, на самом-то деле. Мартвид, здорово. Спасибо. Так, ну чё? Где мамаша? There you are. What's... Well, here's the pod you told me to find. What's so important about Elizabeth Riley? I could have milked this a little, but... This is Mom. What? I saw Dad's last memory. He brought her. ER isn't Elizabeth Riley. It's Ellen Ryder. Oh my god. How is this possible? Apparently, putting her into stasis also put her disease on hold. Its progress has been halted. Alec put her in stasis after she fell unconscious in the hospital. This is amazing. Dad's stubborn streak finally paid off. I could hug him. And then scream at him. He should have told us about this. I said the same thing. But does it really matter? She's still with us. We have to wake her up. That's inadvisable. Although Ellen is alive, reviving her would trigger the disease, which would prove fatal. Can't we cure her, Sam? It's been 600 years. That was your father's plan. What do you mean? Alec hoped that in Andromeda, we would discover new scientific insights that could provide answers. Our journeys in Helios have indeed provided valuable genetic knowledge, information that could lead to a cure. But patience is required. For the moment, enjoy the fact that she is still alive, and that your accomplishments will one day save her life. Sam, we couldn't have come this far without you. Thanks. No gratitude is required. My original purpose was to ensure the survival of Ellen Ryder. It is a mission I hope the three of us will one day fulfill, together. Нормально. Ну окей. А чё, можно как-то с ней поговорить, не знаю? Hang in there, Mom. We missed you. Вот так вот. Так, ну чё, окей, погнали дальше. Сейчас быстренько раскидаем. Ослабление стихийной защиты, дополнительный урон оружия. Максимальный вес оружия. То, что я могу нести. Комбо-прием, скорость подготовки. Ну, давайте комбо-прием. Радиус области действия, либо длительность эффекта. Пусть будет длительность эффекта. Сейчас последние навыки всем раздадим. Как раз хватит по 2 очка. Урон против брони давайте. И... Опа, неуязвимость после применения. Нет, я хочу вот эту штуку. Граната липучка. Урон в секунду, либо просто урон. Давайте урон в секунду и урон против брони. Так, ветра. Эксперт в броне.
То есть ее вот тоже можно было миличником сделать. Меньше урона вне укрытия, меньше урона в укрытии. Ну, давайте меньше урона вне укрытия. Так. И когда ветер при смерти, ее броня немедленно перезаряжается. Ну, кстати, давайте, неплохая тема. Техника урона от подрыва. Давайте, пусть срабатывание вызывает. Выживание. Урон огнестрельного оружия, увеличение урона от умения после биотических приемов. Либо тупо выживание. Нет, давайте урон. Пиби у нас такая будет боевая баба. Так, ну и Лиам. Урон, увеличение... Давайте сила умений и время действия. Или урон. Давайте время действия. Пусть там они стоят постоянно в стане. Окей. Ну что, я так понимаю, что если мы сейчас сохраним игру и попробуем ее загрузить. Ну, 77%. Нет, мы... Вот все, что мы сегодня делали, нам дало всего лишь 3%. А одна миссия сюжетная дает сразу 8%, короче. Пипец. Ну ладно. This is HNS. Так, мне куда-то наверх надо. Ryder, good to see you. We've been working with Dr. Aradana and her team on the problem of getting to Meridian. We think we have the answer. I'm listening. It's plans for new technology we've designated Ghost Storm. When you approach Meridian, our own ships can broadcast fake returns for the Tempest. The Ket won't know which is real. It will confuse their sensors and draw their ships off. It could buy you some time. Sounds like this has never been tested. What if it doesn't work? You're clever. I'm sure you'll figure something out. This means going against the initiative. We're on our own. You didn't hear that. Hear what? We've been collating gamma charts all day. A risk comes with the job. Part of being a Pathfinder. Let's get to it then. The Archon isn't sitting on his hands. First, you'll need to research the Ghost Storm technology. Then we'll rendezvous at Meridian. Good luck. Anyone see my acid solution? На самом деле, знаете, что я хочу сделать? Я хочу себе нахрен исследовать снайперскую винтовку. Какую-нибудь хотя бы. Ой, каких очков у меня много? В принципе, этих у меня много. И вот этих у меня много. Давайте посмотрим, какая здесь снайперка. Есть тень. Урон маленький, но скорострельность высокая. Меня это не устраивает. Есть инферно, урон 226. Но это херня тоже, помню. Мне надо тупо стрельнул, убил. Снайперская винтовка покоритель. Урон средний. Индра. Урон маленький. Храбрец. Урон высокий. Черная вдова. 530. Храбрец. Короче, надо черную вдову делать. Тупо one shot, one kill, так сказать. Так, замечательно. Это я пока не могу сделать. Тут нужен 60 уровень. И, в принципе, эту винтовку нам сейчас нужно создать. Так, она как называется? Вдова, да? Вот это вот. Вот это вот она. Так, усиление. Значит, нам точно нужно два дополнительных слота. Где-то у меня вроде были они.
Да, вот 2 ячейки модов. Потом заряды липучки. Нет, мне вообще не надо. Рикошет мне тоже не надо. Боезапас пополняется автоматически. Ну так себе. Вот зажигательные патроны, кстати, норм. И надо что-нибудь еще такое мощное. Электроконтур. Тупо электричеством стрелять не хочу. Самонаводящаяся плазма. Нет, это тоже не то. Надо тогда реально перезарядку брать. Где тут перезарядка? Что-то нету перезарядки. Боеприпасов много надо, но... В принципе, да, но... Давайте биотика... Нет, мне бы техника, скорость перезарядки. У меня как раз 2 технических умения. Создаем ее. И вместо первого оружия просто поставим. Потому что у меня вот сейчас клевая винтовка есть тупо на ближний бой, которая просто ухерачивает. Но мне бы иногда издалека 1, 2, 3 врагов убить. И как раз вот для этого я и сделал эту винтовку. Она, конечно, тяжеловатая, но я не думаю прям, что она сильно меня ослабит. Я думаю, что все-таки все будет норм. Окей, поехали на бурю. Сколько оружия, в смысле, можно взять или что? Сейчас сделаю. Сейчас как раз на корабле можно будет это... Короче, надеть новое оружие. Плюс я в эту винтовку сейчас сделаю увеличенный магазин. Плюс там к магазину. И у меня там будет больше этих патронов. Плюс, наверное, стабилизацию. И, ну, короче, такие хорошие надо умения подобрать. Надо, во-первых, все максимум урона сделать. И потом посмотрим. Так. Could we chat? Окей, мы сейчас, конечно, чат, но попозже. Так, от Келла, пожалуйста, зайдите ко мне. Окей, я с тобой поговорю. Зевин Раека. Да, будешь на Нексусе. Опять на Nexus надо. Зачем меня туда-сюда-то, блин? Не, мне не надо... Мне как раз не надо много врагов убивать. Мне именно там сначала их ослабить, а потом уже это. Ну, скорость восстановления умений 10%, это на самом деле похер. Это не так уж и много. Плюс у меня там стоят всякие моды на снижение восстановления умений, поэтому нормально. Опа, нет доступных модов на снайперку, да? Точно, я же их всех того. Вернемся на Nexus. Давайте с Келла поговорим. There you are. I was wondering, when you found the Solarian Ark, was anything strange, out of place? I didn't really have time for a detailed investigation. Why are you asking? Because a few hours ago, we received this. Hello, Ryder. I don't think the Solarian Ark was captured by chance. If you want to know more, meet me at these coordinates. That's all. Do you think it's some sort of hoax? Now that I think about it, a Ket Armada just stumbling across the Solarian Ark seems a little convenient. Coincidences do happen, though when you put it like that. I'll put the coordinates for this meeting in the nav computer. I suppose there's no harm in making sure. Ладно, на Nexus мы еще успеем потусить. Feeling all right. You were clinical. I didn't even know a Sam could do that. Our Sam's special. Your father's modifications. Worked out well, didn't they? Anyway, thank you, Sam, for saving Ryder's life. You're welcome, Dr. Anwar. Okay. Опять лаги у Пиби были. Ну ладно. The Ghost Storm technology has been fully researched, Pathfinder. Excellent.
We're ready to make our push. Так, сделаем небольшой перерыв. Сейчас. Так, звук забыл, да, включить? Вроде включил. Так, сейчас проверю все. Все, хорошо. Ну что, собираем команду. The Nexus leaders think our search for Meridian is a waste of time, but we know they're wrong. Turning on vaults won't be enough without the heart of the system. Just to clarify, you're defying a direct order? It's my job to bring us home, and that's what I'm doing, with or without permission. Haha, that's the spirit. And the kit? That's where the ghost storm technology comes in. Isn't that right, Reika? Absolutely. Our forged signals should divert some cat from you. It won't be all of them, but it'll be enough. The Tempest is small and fast. I don't need a big window. We'll drop you off and make our exit before the Ket catch on. Once we're on Meridian, it'll be a small team. Move fast, figure out its secrets. Right behind enemy lines. Good time to assess their numbers, defenses. And when you're ready, we'll extract you the same way we got you in. If we come back with actuals on Meridian, the Nexus will sit up. Sounds like a solid plan. Reika, you ready? Good to go on your word, Pathfinder. All right, guys, this is it. Let's get moving. Я думаю, на это задание я точно возьму с собой, естественно, Пиби. А вот второго не знаю, надо танка брать, но драка как-то брать тупо, потому что, ну, блин, что Крогана. Вот я думаю, либо ветру взять, либо кору. Больше склоняюсь к коре, но проблема в том, что она, типа, это... Так, давайте быстренько все-таки на Nexus... Нет, все-таки здесь нету, да, квеста. Больше склоняюсь к коре, но она биотик, так же, как и Пиби, и вот это вот немножко усложняет, как бы, мой выбор. Но все-таки, видимо, придется кору брать. Ну, просто два биотика, типа, тупо в команде, ну, блин, ну, ладно. В принципе, я думаю, что мы должны с любой командой справиться. Там не должно быть много проблем. Опять же, делая скидку на уровень сложности. Блин, почему Хаварл? Почему не Вагел? Почему не Када? Почему именно Хаварл? Потому что она такая темная. Инопланетяне в команде тупо. Ну почему? Они так-то нам все помогли. По-моему, Кора, ну, она, конечно, одна из самых, но она не единственная, кто реально помогал. По-моему, только Лиам ни хера не делал. То есть он, конечно, там капец какой дипломат и пытался там подружиться с Ангара. Но, блин, типа... Блин, я забыл, я хотел на Nexus спуститься, чтобы купить эти. Ладно, насрать. Короче, надо будет еще взять улучшение, короче, снайперки. Не знаю, где их брать. Может, на Кадаре? Надо посмотреть. Мне нужны самые лучшие просто. Я что-то их все время продавал.
Ну ладно. Ну или хотя бы какие-нибудь, в принципе. Почему бы и нет? Твою мать. Как далеко. Самое херовое то, что это не просто далеко. Мало того, что далеко, так еще и типа это. Тут нельзя использовать намат. Еще здесь сложно врагов обойти, потому что здесь невидимые животные везде. Я вроде пока справляюсь. Ладно, не буду драться. Я не знаю, пусть там мои эти соратники дерутся, мне это просто неинтересно. Those are the coordinates we were sent. You mean that tip-off about the Solarian Ark? Let's stay sharp. Hostiles. Right into it. Let's look around. They might have left something. Снаряжение для ловли, чё? From their gear, they were hoping to capture someone. Probably me. Sorry about that. Though if you'd broken a sweat, I'd be sorrier. You sent us the message about the Solarian Ark? Yes, Major Salin Vaughn, STG, retired, of course. What's STG? Special Tasks Group. Back home, we were field agents who gathered intelligence and handled... И, короче, N7 только у этих, у соларианцев. Fixers. If you prefer. As I said, these days I stick with retiree. Espionage is a job that follows you home. Or across galaxies. Until there's nothing for it but to grow a conscience. Let's be frank. There are too many inconsistencies aboard our Ark. They only make sense if someone betrayed us to the Ket. My best suspect is a biologist, Dr. Adden, but the evidence is thin. I need a Pathfinder to verify what I've found, or I risk arresting an innocent man. Who's Adden? Why would he betray his Ark? An ex-military biologist from the early wake-up team on our Ark. He claims to be studying the Ket. As for why, I intend to ask him. Couldn't Reka help you solve this? I trust Reka implicitly, but I can't say the same for her team. You're obviously trustworthy. If you were involved, you wouldn't have saved our Ark in the first place. All right, I'm in. How do we catch your traitor? I only have 2 leads left. Dr. Adden's equipment and a Ket who might be his handler. I need you and your Sam to analyze them. If we show Dr. Adden's in regular contact with the Ket, that would prove he's the one. What if the evidence doesn't implicate Adden? If I'm really that rusty, I suppose I'd have to start over from scratch. Remember, Dr. Adden's equipment and his Ket contact. This has to be watertight. Good luck. Меня куда-то повели. Leaving Avarl. Bridge is yours, Pathfinder. Ryder. I yelled.
Да. Так-то, конечно, действительно, что-то как-то соларианцы вообще хреново у них получилось все. Bold orbit is steady. Approaching the LZ. Я понял, что мне же еще можно в снайперские винтовки вложить немножко очков. Кстати, вот минус вес это мне очень понадобится. Боезапас нет. Ну да, я бы не отказался еще от очков. Так, окей. Тут есть два места, где можно обследовать. Это вот здесь. Поехали туда. Techix, according to my map. Так, подождите, мне внутрь что ли надо? The temperature is falling, Pathfinder. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored. This must be Dr. Aden's workspace, the one the STG agent is investigating. This equipment has been sterilized with a standard radioisotope. There are trace elements of biomaterial that could be consistent with exaltation pods. Or they could be leftovers from Aden's experiments. So let's check out the... Stupid machine. А, это я вроде... С этим я говорил же вроде, да? What you found at John Inc. was amazing. Can't wait to see what we learn from that intelligence. These recent victories against the Ked have opened so many possibilities. Rebuilding, even expansion. There is a place for your people in this, if you desire. I'd like to extend... Опа, нормально, нам дали... Это... Techix, доступ. I am being practical. Many feel our peoples are stronger together than apart. With the vault reactivated, the conditions on Vold will improve with time. At least, that is the hope. I will leave you to it then, Ryder. Welcome home. I'm reading a temperature decrease. Remnant site. Could have a few lurkers. My sensors are detecting Ket technology, Pathfinder. Да отстаньте от меня, кет и вообще все. Я не хочу, блин, с вами воевать. Нужно сканировать, нужно сканировать. Райдер бы лишь бы просканировать. Твою мать, как это много. Бам! Вот это мне нравится. Бам. А вот это уже плохо. Вот
Короче, да, со щитами. Ну, со щитами всегда проблема, поэтому что вас тут говорить. Надо в голову все-таки стрелять. Да елка. Бам! Нет. Ну, в голову без щитов он, конечно, нормально стреляет. Dr. Adam's contact. This cat has a Milky Way comm device implanted. Particle vibration. Вот это, конечно, жесть. Resembles doesn't prove much. The cat could have found the implant on the Solarian arm. The best leads on Adam's betrayal, and they're both circumstantial. Too bad for sailing. We could head to the Nexus and ask Reika about this. Maybe she knows something. Мне кажется, этот хер все-таки предатель, поэтому... Если меня спросят... Welcome back. Old orbit is steady. Заодно на Nexus купим все-таки улучшения для снайперки, хоть какие бы они ни были. Мне все равно лучше. Плюс у меня есть там этот... Я взял очко навыка, которое снижает отрицательные штуки улучшений, отрицательные эффекты. Поэтому, в принципе, любое улучшение мне нормально пойдет. Блин, она на мостике, что ли? I don't have much. У него нету модов. У него нету модов. А у меня, смотрите-ка, мод один появился. Минус. Вот это хорошо. Так, а может здесь где-то моды? По-моему, где-то они все-таки были. Продавец транспорта, продавец общих товаров. А, общие товары это эти. Опа, расширение на 2 мода. Эту штуку мы на всякий случай потом возьмем. Так, у тебя есть моды? Снайперская винтовка. Есть. Значит, боезапас. Пробивная дальность. Возьмем. Вес, но минус объем магазина. Объем магазина это, конечно, жесть. Минус вес у меня уже есть.
Плюс урон, минус стабильность. Нормальная тема. И возьмем боезапас. Эти 4 штуки установим. Мне ведь что, конечно. Я думал, мне хотя бы расширение этого дадут. Магазина. Что-то как-то с одним патроном вообще, конечно, тяжко. Но зато убивает практически сразу. Да. Ah, Ryder. Grab a seat. So afterwards, the cat got twitchy. Took me a while to get back. They must be afraid you're close to figuring out exaltation. Oh, I hope so. So you're finding out the cat's dirty exaltation secrets? That's the plan. Your star maps were helpful, by the way. Oh, of course. I'll be charting the Scourge for a while, though Ryder's data from the vaults is helping. I'll send you our latest. I'll take a copy as well. Anything to expand the search grid. You're still looking for stasis pods? And finding them. Having a partner AI makes one hell of a difference. I guess I need to train a successor and figure out how to prepare them. I don't think this is a job you can prepare for. You live it and do your best. Ну да. There's only one way to find out what kind of Pathfinder you are. Guess so. In the meantime, we've a serious matter to deal with. The first vintage bottled in Andromeda. Sent as a gift. A good thing I brought my flask. Damn, that smells good. Since we've got a moment to ourselves, shall we toast? To the great adventure, and all the mysteries waiting for us. Ryder, always a pleasure. I hear you're assisting Major Salem Varn's investigation into Dr. Adden. You know Salem? I met him once or twice. A remarkable agent, despite his age. Unfortunately, my attempts to aid him have stalled. Salem gave me 2 leads, but everything I found was inconclusive. I've tried enlisting ARC leadership. Those who woke first, but they've been busy, unhelpful, or both. Perhaps we should get creative. Can we risk anything shady? We need any findings to be bulletproof. It'll only matter if you get caught. One of the ARC officers who woke early, Randlon, has an apartment here. If he's too busy to help, you could scan around, carefully. See what you can find. Ah, Ryder, my hero. Мы с ним не говорили, кстати. We Solarians have a tough road ahead. It's hard to wake up to such loss. But we are not the first, just one of many. Is there anything on your mind? What can you tell me about my father? He was a friend, and what he shared with me was shared in confidence. But I can tell you, the Alec Ryder he showed to the world was but a sliver of the whole. He felt that to lead, he must project utter confidence. With me, he shared his fears and doubts, or at least a few of them. I considered that a great compliment. Is Captain Hager doing well? Hager is training to be my successor, if or when the need arises. We lost so many of our leaders during our captivity. It's left several roles open to fill. Hager is a dedicated officer. The sky's the limit for him. He'd make a strong Pathfinder. It's good to have a line of succession planned out. I want Hager fully aware of what the future may hold. The better prepared he is, the smoother the transition. How are your people adjusting to life here? We are resilient. Our lifespan is short, so we have a built-in drive to maximize every minute. Many of us are getting to the business of bolstering our numbers and looking for opportunities to settle worlds. I have a few select teams looking into the Ket. The better we know the enemy, the more prepared we'll be for whatever they throw at us next. How did you get involved with the initiative? My claim to fame in the Milky Way was that I found a way to restore the biodiversity of my homeworld. For decades, we knew that the planet would soon be unable to sustain us, so I was something of a hero. My work caught your father's attention, and he, how shall I say, laid on the charm to enlist me for the initiative. Oh yeah? Your father could be very charming when he wished.
What is it you strive for? For you, I mean. For me, all I've ever wanted is clarity. I devote much of my time looking in the mirror, trying to understand myself. Some might find it narcissistic, but in knowing myself, I can be true in the moment, with little self-interrogation. Ultimately, the motivation is to live a life free of regret. I have come close, thus far. Nice talking with you, Rika. I am at your disposal, Ryder. Понятно. Опять квест? А, это тот самый квест, понятно. Который появляется, а потом исчезает. Это, видимо, квест на выпивку, но он почему-то, типа, считается, что я его не прошел. Following their exile from the Nexus, Jorgal Strux claimed he was the rightful Krogan leader in Helios. But Morta retained her title, defeating Strux in open combat in front of a roaring crowd on Eladon. This is HNS. At my age, family is more important. Так. Мне вроде сюда. Locked. I may be able to hack this, Pathfinder. And we're in. Definitely the apartment Rika mentioned. Личный терминал. Видимо, мне сейчас надо будет его как-то взломать. Опа! Freshly vacuumed. Traces of dust still remain. Based on the Scourge radiation count, they came from a remote world. So Rand Lon, or someone in his apartment, went exploring out there. Ничего интересного. Опа, это что такое? Тальковый порошок. Что мне здесь найти-то надо? Опа. It's been watered recently. A single fiber is caught on a leaf. It shows traces of novetamine. A drug? A neurodepressant reported in some Andromeda wildlife. This plant is not one of them. Остатки еды. Что-то я ничего не понял. Мы что ищем-то, алло? А, покинуть его жилье надо, окей. Ой, там сейчас нас встретят, да? What are you doing in my apartment? You must be Rand Lon. Yes, you're the one who saved our Ark. What are you doing here? I'm conducting an investigation about the Solarian Ark. I wanted to check a few things. Ah, I did hear about this. I was too busy to assist. I suppose I'll have to make the time. What do you need? First, explain why your console's been scrubbed, and why there's traces of a neurodepressant in here. Probably because I visited the labs and I suffered a power surge. Shall I also explain my heart medication? My clan ornaments? You sound just like... Oh, wait. Did you get roped into another of Salen Varn's crusades? What do you mean? No, I won't spread rumors. You can go, but I wouldn't break into any more homes on Salen's advice. If I've been misled, I should hear these rumors. The Major is brilliant, but he's just been in STG too long. He's been bothering us with conspiracies since he woke up. It's common in retired agents. They can't navigate a world without espionage. I see. Look, let's forget this happened. For the Major's sake. Goodbye, Pathfinder. Still got that planet identified? Да что ж такое-то? Меня чё туда-сюда-то по этому квесту? Что за бред? Какой-то слишком долгий квест, слишком и не очень интересный. То есть интересно, чем он закончится, но зачем через такие
Короче, через столько экранов загрузок-то меня пропускать, грубо говоря. Что-то похоже, сегодня сюжетную миссию уже не успеем. Ладно, посмотрим. Вот Mass Effect мне на самом деле вот этим очень нравится. Вот хоть я и сейчас ною, но мне именно нравится то, что очень много побочных квестов, и они достаточно интересные, хоть и долгие. Но скорость восстановления умений уменьшена, это хорошо. Потому что вот, например, Horizon, это, конечно, игра очень крутая, но побочные квесты там были полное говно. Там просто иди и убей там столько монстров, иди и там принеси шкурки, иди и убей еще там сложных монстров. Здесь все-таки хотя бы какие-то расследования проводишь, хотя бы что-то такое интересное. Опять Хаварл, опять эта темная планета. Наверное, это... Если сравнивать Хаварл и Ваелд, наверное, все-таки Ваелд мне больше нравится. То есть снежная вот эта вот хрень мне нравится больше. Короче, я чувствую, непонятно будет в итоге, реально это какой-то замысел или нет. Потому что реально этот мужик мог слишком там... Хотя с другой стороны... А, подождите, а почему мы на... А, нам на ЛА? Ну, почему? Возможно, меня один человек смотрит, ты... А, подождите, мы на Элладн прибыли. Я что-то думал, что мы на Хаварл прибыли. Но это хорошо. Эта планета мне нравится больше. Большие подлаги, как обычно. Но ничего серьезного. Алло, что такое? В смысле, он вернулся? А, ну да, он вернулся. А почему он вернулся? Ты же убил этого хера. Ну да ладно, пофиг. Может, их тут несколько. Я думаю, что Айдар говорил именно про YouTube. These are the approximate coordinates extrapolated from the Solarian apartment. And nothing. There's sand traps all over. Let's look under the surface. Что я нашел? Какие-то следы. Something was here, then dragged that way. Я думаю, что все-таки это архитектор. Только он немножко другой. Либо их здесь два, либо это именно тот, который мы убили. Но Пипи же сказала, типа, он вернулся. То есть это все-таки был он. Другое дело, что это, возможно, не только он. Ну, то есть, в смысле, блин, не так сказал. Ладно.
The trail leads right to them. Он мог реально вернуться, но, возможно, он сейчас просто туда-сюда прыгает, но он не опасный теперь. Понятно. Those scavengers could be a problem. The trail leads right to them. Those scavengers could be a problem. The trail leads right to them. Короче, со снайперки тоже достаточно весело. Those scavengers could be a problem. The trail leads right to them. Scavengers. Might be trouble. The trail leads right to them. Здесь слишком много. Those scavengers could be a problem. The trail leads right to them. Они резались только что. Those scavengers could be a problem. Да я понял, что Scavengers could be a problem уже. 150 раз ты мне об этом сказала. Но он с одного выстрела убивает, если этот. С одного выстрела только несчитованных убивает. Salem, what happened to you? Salem? Very familiar for our first real meeting. You're sure he's okay? I contacted you, hoping one of my suspects would do something reckless, and unfortunately, he did. I imagine I was supposed to vanish out here while he used my cloak device. Ну посмотрим, не знаю. Вряд ли мы снова будем с ним сражаться в этой игре, по крайней мере. Посмотрим. He asked me to analyze leads that could implicate him. Let me guess. Adden asked you to scan those leads. I suspected the traitor was hiding messages on optical encoders. Those messages were the real proof I needed, but a powerful scanner like yours would wipe them. Adden used you and my investigation to cover his tracks. Canny bastard. I examined an apartment belonging to a Solarian officer, Rand Lon. The clues there led me to you. Interesting. That confirms my suspicions. Everything comes back to our arc. Adden didn't have the clearance to alter logs or affect the nav computer, yet he's obviously guilty. I suspect Adden is the front man for a conspiracy involving the Ket. He's the key to blowing it open. Важный выбор, ребят. Верим мы этому Сайлену или мы этому Сайлену не верим? А там был Аден. Непонятно. Я думаю, все-таки этому не поверить, потому что тот меня все-таки послал на это, как бы, расследование. Если тот меня послал на это расследование, значит, он был уверен, что, типа, тут... Короче, хз. Что думаете, ребят? Спасибо, Айдар. Спокойной ночи тебе тоже. Нет, я все-таки соглашусь. Right. Except Adden got rid of anything we had on him. And I'll bet Rand Lon has disappeared. Adden. Ah. He forgot the dart he poisoned me with. Still in there, with the ballistics intact. Contact Adden, feign ignorance, and ask for a meeting. I'll be there to arrest him. We'd need somewhere to meet Adden. Somewhere neutral. There are caves on Kadara that might be suitable.
Send the word. Не, я все-таки поверил. Я поверил, почему, сейчас объясню тоже такую позицию. Я вообще сомневался, что это Сайленс, а не Аден, поэтому я хотел не верить ему. Но если это реально Сайленс, то все-таки есть смысл в его подозрениях, потому что реально что-то такое прямо это, что-то непонятное творится. Все-таки тот чувак это что-то скрывает. Сайленс это из другой игры. А как он? Сайлент был, да? Ну я, блин, как знаю, как могу, так и произношу. Сорян. И последние 2 конфетки остались. Да напридумывают имен. Now orbiting Kadara. Блин, как меня задолбало, что на Кадаре сначала надо высадиться, потом снова высадиться. Потом еще и добежать. Я, кстати, еще со Слоун хочу на этой планете поговорить. Что она мне может сказать интересного? Мы с созданием аванпоста, по-моему, не разговаривали так, ну, напрямую. Она, конечно, не... We've got targets. There you are. Did you investigate those leads? I learned you're a Ket collaborator and a murderer. Who's one victim short? So it's true. Old spies really do live forever. This old spy would punch you if he wasn't carrying evidence in his chest. I tried to give you a decent burial, Major. There was no time to convince you of our cause. Selling your art to stab them in the back? Listen, there is an empire of Ket beyond Helios. All-powerful conquerors who will invade us eventually. The secrets we learned could stop our extinction before it begins. Give us our freedom, and they're yours. Don't let this go to waste. What exactly are you offering? The intricacies of the Ket Empire. Vassals, potential weak points, exaltation secrets. Which we can't confirm. And you could have pulled out of your cloaca. We had to sacrifice civilians for this, Major. Will you let that be for nothing?
Опять важный выбор, который вряд ли скажется на этой игре, но, возможно, скажется на следующих. Я думаю, его отпустить все-таки. Господи. Вообще там важные так-то данные реально по ПЦ. Он реально там, если его данные действительно важные, то типа, ну... Что, ребят, думаете? Я думаю, все-таки сведения нам намного важнее. Ну, как бы, ну, то есть он же, по сути-то, конечно, военный преступник, но он не обычный преступник. То, что он сделал, он уже все равно не сможет, как бы, вернуть. То есть он не сможет восстановить то, что он уже сделал. С другой стороны, сведения, которые он добыл, могут нам понадобиться в дальнейшем. Да блин, что за арест? Ну блин. Непонятно, непонятно. Я просто думаю, что это очень важный шаг для следующих игр. И если я не буду перепроходить, то, возможно, все-таки сведения. В любом случае, второй его, этот приспешник, один хер скрылся. То есть, ну, арестуем мы этого, там второй где-то еще и ходит. Не, я все-таки обмен. You're despicable. But if your secrets could save us, teach us to fight exaltation, deal. Might work out long term, but that's a big might. The hell with that! He gave them our ark. And we saved it. We're vulnerable. We can't afford to lose any advantage. If you trust Eden, you deserve everything you get. If I see, you have to ID him by his teeth. Кодекс, кетты. Обитатели Андромеды, кетты, тайная разведка. Вот что удалось накопать. Преданные бла-бла-бла были, короче. Родная территория карты показывает множество планет даже в одном только сегменте вокруг их изначального мира. Саресина. Возможно, там произошла некоторая трагедия. Знаю, вроде все в порядке. 21% родовых линий идет от древних чистых кетов. Общество возглавляют представители родовитых семей. Не менее 10 покоренных народов. Подробности известны лишь о некоторых. И Ален после вознесения численность населения так сократилась, что выживание под вопросом. Тусали раньше поклонялись реликтам. Вознесены работают с реликтами в качестве инженеров. Сириды генетически отравили сами себя, чтобы остановить вознесение. Теперь зависит от достижений кетской нейрологии, иначе им не выжить. Все это доказывает одно. Мы были правы. Нужно сражаться с кетами, иначе надеяться не на что. Ладно, предположим, что это нас все-таки нам что-то даст в перспективе. Ну что, успеем сегодня одну, наверное, тогда миссию все-таки сделать? Хоть это и мирная миссия, но все равно странно, что в инициативе нет наступательных вооружений. Ну да, согласен, согласен. Я согласен, что очень странно, что мы такие прилетели вообще безоружные. Это действительно какой-то бред, если честно. Ну, что поделать? Так, подождите. Да, блин. Escape. Журнал. Приоритетные задачи, путешествия по меридиану. Замечательно. Nexus нет, Ваелт нет, окей.
Я просто думаю, что сюжетная миссия может надолго затянуться. Вот в чем проблема. Проблема как раз в этом. И непонятно, это вообще последняя миссия или нет. То есть, если это последняя миссия, то она вообще может затянуться нахрен на 3 часа. Так, ну давайте сначала планетки, да? Как обычно. Ну реально, блин, были бы хотя бы какие-нибудь пушки, то могли бы отстреляться. Там, по сути, по размерам ковчег раз, наверное, в 6 был больше корабля кетов. Вот реально, там, то есть, там был вот такой вот кораблик кетов, и вокруг него вот такой вот кораблик, ну, вот такой вот ковчег соларианцев. То есть, реально раз в 6, как бы. Почему не поставить пару пушек? Ой, нихера себе, это что такое? Спутник газового гиганта. Под 10-метровым слоем льда находится некий объект реликтов. А вообще спутник на постоянно снижающейся орбите. Через несколько веков эта ледяная планета может упасть на своего соседа. Ну ладно, что, упадет, упадет. Хотя было бы клево отсюда лед выкачать. Ладно, я думаю, что в принципе в сюжетной миссии можно будет сохраниться. И... Если что, на сегодня остановимся. Хотя, блин, там будет так интересно. Это обычно по ПЦ как интересно. На планете непрекращающиеся бури. Десятки челноков-кетов дежурят на орбите, дожидаясь возможности сесть рядом с развалинами реликтов. Окей, а мы тут пока железо добыли. Зачем? Непонятно, ну да ладно. С другой стороны, в принципе, немножко понятно, почему у нас не было вооружения. Потому что, представляете, мы улетали как раз во время начала войны со жнецами. Любое оружие, которое было произведено в это время, скорее всего, как бы предполагалось именно для войны с жнецами. Вот. А наши, как бы, исследования Андромеды до того, как мы полетели на Андромеду, наши исследования этой галактики, они показали, что здесь ни хера нету. Здесь только хорошие планеты. Мы не видели скверну, мы не видели кетов. Ну, кетов мы, понятно, не видели. Мы и ангара не видели. Но мы не видели скверну. Мы думали, что здесь все хорошо. И подразумевалось, что даже если тут есть какие-то разумные формы жизни, то, ну, там просто с пушками мы, грубо говоря, сможем там как-то... Так, это и есть меридиан. И поехали. Пиви Кора, окей. Поехали. Но это не точка невозвращения, кстати. Это еще не последняя миссия, видимо. Это не точка невозвращения. Иначе бы меня только что предупредили. Breaker, it's working. Reading a bunch of cat headed our way. Pulling back. It's all you now, Tempest. We should get them as close as possible to here. Intense readings could be some kind of control center. No decent landing sites. This could get messy. How messy? Ryder, looks like a flyby is our only option. I'll get as low as possible, but you'll have to eject over the target area.
This is our one shot. We have to take the risk. You've fallen out of things before, right? Just don't scream too loud on the way down. It's embarrassing. All right, you know the drill. What's your rate of descent? Shield should take care of the rest. So far, so good. The cat haven't detected us. But once we go in, we'll be clear as day to any troops on the ground. The Tempest can take some shots if it has to. Ну да, согласен, это было мало. Но... Ну хрен знает, то есть, ну... Я пытаюсь найти объяснение, но это всего лишь предположение. Естественно, в игре об этом ничего не сказано. В игре сказано просто, что это типа, ну, относительно мирная инициатива, вот и все. Ну, падаем, 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 падаем. Пали, нормально. Фыркает. Райдер фыркает, нормально. Дофыркался? Поехали. Everyone okay? I think I bumped my head, but I'm good. We'll need to survey the area, figure out what we're dealing with. I am detecting active conduits nearby. Your scanner should be picking them up. Great. Should have got the Tempest to drop us over there. Pathfinder, while interacting with that console, I detected the presence of a complex network, connected via a central command hub. A hub? You mean we found Meridian's controls? Most likely, however, the hub is down, deactivated. Let's see what Meridian's all about. We can start by finding its central hub. Окей, подключаюсь. Pathfinder, we are looking at the central command hub I detected earlier. As with the monoliths and vaults, the hub is connected to the two neighboring towers. So activating the towers will also activate the command hub. Guess recon's over. We could activate Meridian right now. What about the cat? Activating a vault has previously activated a purification field. Perhaps Meridian is similar. Let's head to those towers and see what we can find. Pathfinder, interfacing with that console has activated a gravity well. Поехали. Забавно, забавно. Нормально выглядит. Pathfinder, I'm picking up radio Да interference. ты запарился своими кетами. Alert! The detected signal was a decoy. Key to Zero has been infiltrated. All units are to focus on incapacitation and capture of the Pathfinder. Let's teach him a lesson. Странный артефакт. Ладно, странный артефакт изучили. Вроде больше ничего нету. Слушайте, а тут уже кетские ящики стоят. Мы, походу, опоздали немножко так-то. А вот этого не убил, потому что у него щит был. Что-то мне кажется, все-таки с этой штуки как-то быстрее херачится. I'm just glad it's rain and not, for example, a corrosive acid fog. Блок данных. Отчет командующего. Мы столкнулись с проблемами. Защитные системы адаптируются к нашим методам обхода. Ай. Короче, они здесь уже давно и пытаются изучить эту херню уже очень давно. Другое дело, что у них ни хера не получалось.
Бам! Right, so command hub. Probably need to check out those other 2 towers first. Sam, what do you think? Intense vortexes of scourge energy. I would steer clear if I were you, Pathfinder. Так, ну давай сначала в ту сторону пойдем, какая разница-то, да? Я так понимаю, что тут вообще без разницы. Cat equipment. They had everything set up to study this place. Ну да, тут кетская техника просто повсюду реально. It's like a damn forest in here. Those builders were great at growing plants in weird places. Hostile shuttle incoming. Wow, it's all completely overgrown. Бля, сейчас бы демонов вызвать. Не, я думаю, что демона со снайперки мочить не очень круто, потому что мне надо быть очень мобильным. Keep it up! We take them down, we take Meridian! Ну, быстрее умирай. Да, здесь противники, конечно, немножко посильнее. Тут еще карта, хер пойми, что происходит. Это я потом посюда пойду. I'm surprised the Cat haven't taken this place apart trying to discover its secrets. Ничего интересного. Gotta be getting close to one of those towers. We need to activate both to reach Meridian's core. Блин, да что ж такое? Cat, down below! Бам, We've got a height advantage, Ryder. бам. Бам. Ой, бля, промахнулся. До этого так добьем, да? Так, турель будет наша. Так, у меня новое очко навыков. Давайте его в снайперку вложим. Ой-ой-ой, да, минус урон, все правильно. В смысле, минус вес, минус вес. Все правильно взял. Так же, как и хотел. Ой, блин, что-то здесь хрен. О, та-та-та-та. Опа, турель. Heavy fire! Watch yourselves. I detect working remnant technology. We could turn that against them. Ой-ой-ой-ой. Блядь, да опять в воду. Да что такое? До конца. Блин.
Где консоль управления турелью? Лично. Бам. Перезарядка. Бам. Сейчас с этой стороны. Бам. Этого так убьем. Гранаты кидаешь, сволочь. Да, сейчас будет перезаряжаться. Райдер, райдер. Сейчас будет бегемот. Короче, его надо бить обычным оружием. Да иди в жопу. Зеркало, что это? Нет, что-то это слишком долго. Надо ему вот этой пушкой просто в голову стрелять. Да, это вроде лучший вариант. Он еще и КП восстанавливает. Бам! Тебе в мили атаки тебя просто. Ух. Тяжелый бой. Тут какие-то, смотрите, даже эти. Это что такое? Барьер. Барьер все еще работает, хотя все остальное отключено. Слушайте, это какие-то явно там внутри то ли существа, то ли что. То есть, походу, реликты это какие-то существа или что. Сейчас вылезет откуда-нибудь. А, это даже ангара. Viability 56.2%. Genetic template transmitted for testing. Were they performing experiments on them? Running an analysis on the glyphs. These bodies are prototypes from genetic blueprints, each more refined than the last. Using Meridian, they designed a species that would live in this cluster. То есть ангары это по сути создание реликтов. Хуеси. Надо было, блин, брать жало с собой, бля. This revelation could shatter a people's worldview. The Moshai will know how best to break this to her people. So Meridian is not just about terraforming. It's capable of creating life. But why do something like this? I can say nothing about the Remnant Builders' ultimate purpose. They created life. The Archon could twist that around, destroy life. Ебать, какое это.
Look at this tech. The builders intended Meridian to do great things, to advance science, not be used as a weapon. But the system still has destructive capabilities. We'd better get to those controls. Очень и очень интересно. If we crack Meridian's controls first, we make sure the Archon can't use it. Так, подождите. We have to tell Jal what we learned about the Angara. I know. We'll tell Jal, and let him decide how to spread the news to his people. Those observers weren't here before, were they? You activated the remnant systems here, Pathfinder. They are likely resuming their duties. It's healthy. What if this is another designed life form like the Angara? Wow. So many. Why did they archive previous iterations? It's like a creepy dollhouse. Короче, жесть какая. I bet the Archon knows about the Angara. That's why he's so obsessed with figuring out how... It's coming online. We're doing it! Hey, that pool's gone! There was something down there the whole time. We're restoring operations to the city. This is how it's supposed to be. That's one tower powered up. Still need one more before the command hub's accessible. Данные. Выбранное умение хорошо соответствует биологии организма. Imagine what this was like when it was all working with the builders here? And what do you imagine a builder looks like? Tall, glowy, or maybe short and round and glowy. You're kind of fixated on the glowy, aren't you? Так, а где мне можно вылечиться? Как мне собрать этот уран? Видимо, никак. Ладно, вылечусь потом. Ну, короче, блин, это жесть, и надо было с собой Джала брать. Хоть какие-нибудь... Ну, вряд ли бы что-то изменилось, просто мы бы его комментарии как бы узнали. Блин... We're in trouble here. Can't hold out much longer. Come on, really? Так, короче, со снайперки я вот эту херь очень быстро уничтожаю. Сейчас. Бам! Теперь меняем оружие. Стреляем в него всякими столами и тупо закидываем уроном. Теперь снова снайперка. Эта штука тупо с двух урона умирает. Надо поближе подойти. Ну, умирай. Слушайте, с ними стало намного проще. А ты знаешь, что делать. Единственное, что меня волнует, мне надо ли вот туда или нет. Интересно. Надо будет потом посмотреть все-таки ролики на русском. Что бы сказал этот Джал, если бы мы были здесь. What's in it for the kid if we activate Meridian? The Archon's forces have been here for years, and they're nowhere close to being able to understand remnant tech. No wonder the Archon hates you.
Интересно, зачем мне уран в таких количествах, как его здесь мне дают. Это просто еще один путь. Я понял. Remnant signal detected. There may be a usable network node nearby. Твою мать. Слушай, я не хочу с ними драться. Ой, бля, да, бля. Что-то где-то взять можно было. Но там я видел уран точно. Мост. Идем на мост. Ugh, looks kind of gross, doesn't it? Detecting high levels of scourge energy. Так, давай ты будешь за меня, хорошо? Хорошо. Это уже лучше. Еще один бегемот. Главное, конечно, дикий. Он сейчас шею похилится. Да. Или нет, или он уже хилился. Он, походу, уже хилился. Отлично. Это тоже просто еще один путь. Pathfinder, it appears the energy waves from these craters contributed to the scourge throughout Ой, Helios. бля. So whatever happened here caused the scourge to erupt all across the cluster? Yes, Pathfinder. How? Did the remnant builders trigger the scourge? Or someone attacked them with it. Да ёпта. Где тут хилка? Так, потом через этот мост пойдем. Явно где-то есть консоль. Явно я могу к этому подключиться. Так, вроде все. I see the conduits. Some kind of pattern here. Я понял. Надо, собственно, идти по этой херне. 'Cause 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 'c
Возможно, какие-то штуки включать. Обновление скопления. Так, состояние завершено. Узел безопасности. Так, а это что? Тут какие-то технические штуки. Так, подожди, тут еще что-то исследовать можно? Что он мне мигает опять? Ладно. Wow, I think that's fried. Will it even work? You're the expert. Damage to parts of the system are preventing power up. Can we reroute past the damage? That may work, Pathfinder. Boosting trace signals. Some kind of glyph on this thing. It matches the pattern on the main console, Pathfinder. Так, сначала вот так. Let's see about rerouting the power past all the damage. Damn it. That triggered remnant Это было defenses, неправильно. Pathfinder. One more try at rerouting this power. Так, подождите. Какие... Окей. Я вижу глифы на них. Мне надо понять, какие 4 глифа и в каком порядке мне надо зажечь. А, вот. Типа сначала треугольник, потом F, потом 2 палочки, потом, ну типа U. Сначала треугольник с херней. Треугольник с херней у нас, собственно, это он и был. Короче, мне надо, видимо, наоборот. Не с треугольника начать, а наоборот. То есть сначала палочка, потом 2 палочки, потом F. Так, сначала палочка. Cool. Good choice. Потом 2 палочки. Это нормально? Потом F, черность. Короче, я решала, что мне дали сундук на последнюю героическую подготовку. Nice. Не знаю. Там после этого сундук на Ну, круто, что. но никакой героической That's it. The primary console should work now, Pathfinder. Вопрос в том, что это такое. Это какие-то оборонительные уже сооружения. Provisional repairs are complete, Pathfinder. Only one way to know for sure. Translating. Flight control systems online. Welcome, Administrator. I don't like this. We should get out of here. Restoring the systems appears to have reactivated something else nearby. I can see that, Sam, and I don't think it's good. Там какие-то турели большие, или это корабли, это что вообще такое? Похоже, это все-таки корабли. Look at it. It's like one of those derelicts we've seen. Only no longer derelict. Translating. Exploration vessels on standby. We have seen remnant ships, but none in working condition. It says it cannot retrieve commands from the Meridian engine. Meridian engine. Sam, do you know what? А, вот такие-то, понятно. Мудаки. Короче, они сейчас на этих кораблях нас будут хреначить. Ладно, побежали быстрее. Ой, бля. Ryder, I detect a surge of energy on the scans. The section you're in lit up like Mardi Gras. Then Remnant have crap Mardi Gras parades. What's going on? Are you all... Can't talk right now!
Давай, пробивай уже щиты-то, пробивай. Tapping the circuits has triggered emergency security. We may be able to override it once power is restored. Даю. Security's down. We're good. The Ken are probably waiting out there for us. So stay alert. Got it. We should be good to get into the command hub. All right, 2 towers going. Should get us into Meridian's main control room. Watch out. Bridge is down. Ну что, поехали? Hey! Блин. You pet! Get away from our remnant stuff! We did the work. They don't get to reap the benefits. Алло! Вы чё? Они даже не сопротивляются. Ну давай, высовывайся. Он еще и щиты восстанавливает. Ты что там, охерел? Твою мать! Еще и реликт там. Как же он долго перезаряжается. Сейчас ему прям в бошку. Бам!
сборщика. Так, вот там вот обнулитель, я его, в принципе, могу сейчас со снайпером. Да я откуда знаю, сколько можно? Ну вот такая вот миссия. На нахер. Просто вплотную снайпер делал. Ну вот, в этом на самом деле небольшая как бы проблемка Mass Effect, ну или большая, то что тут, по сути, все сюжетные миссии, они завязаны, ну, на боевке. Тут, по сути, нет исследований никаких. Ну, то есть, это можно назвать исследованием, но, блин, с натяжкой. Нихера они окопались. Вроде все. Еще что ли? Бам! Попал я в него нормально или нет? Так, этого убил. Так, еще минус обнулитель. Да что ж ты перезарядись уже, а? Бам. Так, там остались только сборщики, нормально. Гребаные обнулители, а? Что, нам еще ниже, что ли? No idea, but that looks like a gravity well. Pathfinder, I'm quickly building a workable database of the remnant language. We have not encountered instances of it in such abundance before. Короче, оказывается, что, похоже, сами реликты помогали Ангара расправиться с какими-то там, ну, мятежниками. Ну, на самом деле, тут типа они по несколько вылезали враги, и как бы тут надо было все-таки менять тактику. Ну, типа, старались сделать интересно, получилось, как обычно, вообще в этих шутерах, что тебе просто приходится стрелять. Просто стреляешь, 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 потом еще стреляешь. Я так понимаю, здесь уже врагов не будет. This is it. The heart of Meridian. The heart of Meridian. Ну, здесь явно будет какой-то бой сейчас опять. Is that some kind of communication tower? It's huge. Видите вот эти все ящики, которые позволяют пополнить боезапас? Ты можешь врагов силой швырять в любом направлении. А по-моему, да, но я этим не пользуюсь, потому что мне достаточно их вверх поднять и перестрелять. Да, коробка с патронами, и там еще и ХП было. Поэтому точно будет сейчас бой.
Мне интересно. Connection lost. Meridian engine not found. Sam, is there damage here? Can we restore systems like we did before? I'm sorry, Pathfinder. Systems are intact, but they are searching for a component that doesn't appear to exist. Нам нужен ангара. Doesn't appear to exist. One moment, Pathfinder. I have found. Нам нужно было Джала с собой брать. Translating. Final administrator log. The opposition's weapon may cause widespread damage. All our weapons, our ships, will not be able to protect us. Protect my goal. We need to disengage Meridian from Command Core, which will remain here to draw fire. Meridian contains all the work of the Jardan. Nothing else matters. I will send it far. We can return one day. Continue the process of renewal. Опа, понятно. Пацаны дальше пошли жизнь создавать. End of log. То есть тут ни хера нет, по сути. По сути, ни хера здесь нет. И эта херня не работает. So this isn't Meridian. Huh. The Archon was wrong. That's funny. I mean, it's horrible. But it's funny the asshole had no idea. We'll be able to bring it back, right? Вряд ли мы в этой игре... Ой, ёб твою мать. Они начали его разрушать зачем-то, этот меридиан. А вот это плохо, потому что... Ай, мы уходим. Get ready. We're getting out of here. Sam, find me another exit, away from the cat. There is no other exit, Pathfinder. However, the Remnant City is not without defenses, and this is its central command. Зачем он такую рожу скорчил? Use them against the cat. Давай, 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 давай. Sam, now! Вау, здорово, кеты, здорово. Давай, стреляй. Что они не стреляют? А, вот стреляют. Твою мать. Вот это херово, конечно, то, что происходит. Потому что здесь реально очень много научных данных. И, по сути, вся история ангара сосредоточена здесь. Пусть они, по сути... Ёб твою мать. Твою мать. О, господи. Да, не очень. The Archon wants that one. Destroy the rest. Watch your backs. It's one of those that can cloak. Not getting past me, cloak or no cloak. Давай сначала, наверное, босса убьем. Мне кажется, здесь он не такой уж сильный сам по себе. А, он еще умеет перемещаться. А эти мне в спину заходят мудаки. But what about Meridian? If we all die, it won't matter. Альт, чтобы посмотреть. А. Мне вот похилиться, блин. Я где-то видел хилки, но я не помню. Где хилки-то? А, вон она, вон она.
Я так понимаю, что все-таки мне надо только лидера убить, а эти постоянно будут прибывать. Ну окей, надо его, значит, искать где-то. А, или нет? Я понял. Да, бля, старый. Where are you? Gotcha. Ладно, я согласен с тем, что сначала лучше убить демона. Ну давайте бейте его, алё, блин. Изи. Everyone accounted for. We saw everything from orbit. It was incredible. The entire city lit up. The scans went wild. And Ryder, the Ket are retreating. Whatever you did, it worked. A full retreat? That's a relief to hear. Any progress on Meridian? Have you got it working yet? This isn't Meridian. Or at least not all of it. Hard to explain. We'll brief you later. So Meridian's gone. But shouldn't this thing know the nav point of where it went? Contact with the Scourge will have altered Meridian's original path. It would take countless years to determine its current location. All this remnant tech around us? The Jardin had to have a plan. Did they have time for a plan? Well, if the Scourge is messing things up, maybe that's where we should look. At what? I don't know yet. We'll have to think about it. Okay, no Meridian. But we kicked the Ket out of a major stronghold. That's huge. That just means we need to push forward before they can recover. We have to find Meridian. The real one. Да, ближний бой немножко я все-таки использовал. This is going to take work. And it's going to take all of us. Да. Я в ранке чернокнижником на отвечение, мой чернокнижник. Pathfinder, you seem well. Я думала, только я играю в кого. We're all doing quite well here. Thank you. That is good to hear. This journey can't have been easy. Speaking of which, we know you defied us. You went for Meridian in direct violation of initiative orders, even though our reasons were quite clear. Yet, you were correct, Ryder. We should have trusted your instincts. You have proven time and again that you deserve the title of Pathfinder. I have never been so glad to be wrong. I appreciate your encouragement and your candor. I am told there are still obstacles to reaching Meridian. The initiative stands ready to provide whatever support you need. Это хорошо. Это хорошо. Pathfinder, if you're done with your call to the Nexus, I'd like to talk to you. I think I've found a way for us to find Meridian. Я думаю, что на самом деле здесь можно закончить пока серию. Pulled an all-nighter processing the data we received from the Remnant City. It's a lot. Давайте со всеми поговорим. Ятра с нами не хочет разговаривать.
Вот Джал с нами хочет поговорить. Hello, Ryder. Have you come to see if I'm finally broken? To see what discovering that my people were invented has done to me? Just here if you need to talk. I can't imagine what you're feeling. I've been staring out the window, trying to figure that out. Давай завтра. Окей, давай. Окей, сейчас тогда закончим. Angara are usually very free with our feelings. Not talking about all Angara. I'm talking about you. I'm numb. I'm in awe. There's a peace in knowing that though the universe is beyond your understanding, it doesn't need your understanding to function. That you may even have a hidden destiny. Does it matter? Your people aren't shackled to this new discovery. I agree. We don't owe anything to the Jardan. Our destiny is our own. I'm not broken, Ryder. I'm excited. The Angara were created for a purpose. We were given vaults and golden worlds. All these advanced tools. And there is nothing the Ket can do about it. The future holds more for the Angara than a never-ending war on the Ket. Much more. Those bony bastards will put up a fight. Let them. It doesn't matter if we were created by a god, reborn from our ancestors, or exist as the dream of an AI superpower. This discovery changes nothing except ourselves. And that's everything. Улыбается, гад. Ладно, на этом будем заканчивать. Со всеми поговорим тоже на следующий. Блин, быстренько письма. Да, вот я вот прям уверен, что у меня было дохера писем. Подарок для тебя от Пиби. Окей. Драк, привет, малыш. Давай встретимся в Вихре и сыграем. Хорошо. Вихрь — это паб на Нексусе. От Авеллы. Давай встретимся у... это от Авеллы, отлично. Это которая там историк на АИ. Я свободна, Керри Твесса. Меня отпустили, и теперь типа можно будет поговорить. Хорошо, это девушка, которая у нас берет интервью. Город реликтов заставил задуматься о моем розовом саду. Были у Джардан большие планы на скопление или нет? Благодарю за поддержку от Зои Уолсбург. Окей. Вера, странное дело. От Лема. Бла-бла-бла. Короче, понятно. От Лекси. Начала работать над трудом по анатомии кетов. У кетов 332 кости в теле. У кетов нет системы размножения. Кеты пальцеходящие, как турианцы и кварианцы. Похожая на кости броня, на самом деле костяная. У кетов вдвое больше вкусовых сосочков, чем у человека. Отлично, это мне очень поможет. Собственно, от Адена, которого мы все-таки отпустили и взяли у него данные кетов. Постараюсь кратко. Я и остальные понимаем ответственность за то, что сделали. В дополнение к тому, что мы отправили Сэма, мы собираемся незаметно передать данные ополчению и фальсифицировать то, что сообщаем Т. Кого? Ну ладно. Так. Настолько, насколько это будет возможно. Ну, в общем-то, окей. Он... Хорошо. Он, в общем-то, раскаивается, как минимум. Лекси, планы на ночь. Всех заинтересовала ночь кинопросмотра. В общем, нам нужно поговорить, проработаем медицинские вопросы. Ясно. Окей, все, на этом точно заканчиваем. Спасибо, ребят, что сегодня были с нами. И до завтра. Будем уже... В общем-то, давайте посмотрим, сколько у нас. 84%, то есть 6% нам тупо добавили за эту миссию. То есть осталось действительно немного. Окей, все, всем спасибо, все свободны.